Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marie. Boa noite, Rafael. Vamos começar? Boa noite, pessoal. Boa noite, Rosana. Boa noite, Marie. Boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje, mais uma vez. Primeiramente, agradecer ao TV Galáctica pela abertura, mais um dia aqui da tecnologia do plasma, da Fundação Keshe. E, bom, lembrando a todos vocês, né, que para quem está começando agora, também para quem já estuda tecnologia há algum tempo, a gente tem o nosso grupo central, que é o Keshe Brasil Coronati no Telegram. Caso vocês queiram mais informações sobre a tecnologia do plasma, que é isso que a gente incentiva a todos, né? A gente vem aqui nas entrevistas dar apenas uma introdução do que é tecnologia, mas é uma quantidade massiva de informação que vocês vão achar nas aulas do Sr. Keshe, e a gente tem organizado isso tudo lá no nosso grupo Telegram. Então, entre no grupo Telegram, a gente tem material para quem está iniciando agora, material para quem já está avançado no estudo, então está tudo muito bem organizado. Então, se vocês não estão no nosso grupo, entrem, o link está na descrição aqui do vídeo. E é o que a gente fala, é um conhecimento para ser passado de forma livre para todos, e é isso que a gente faz nesse grupo também, passa de forma livre e gratuita. Então, eu não quero me prolongar na introdução hoje, porque a gente tem bastante coisa para falar. Então, vou deixar a Marie fazer a introdução dela. Ela está aqui hoje mais uma vez para responder as perguntas que vocês colocaram durante a semana para o Conselho Universal. Okay, thank you very much, Marie, for being here. Thank you, and good evening, Rosanna. Good evening, Rafael, and good evening, everyone. So I am Marie, and I am a Universal Council member for the Norwegian language, which is my native language. And today I found something interesting in the depth of the teachings from Mr. Keshe. It's a public teaching number 188. Então, a Marie primeiramente fala: olá a todos, meu nome dela é Marie, membro do Conselho Universal, representa a língua norueguesa, e hoje ela gostaria de começar com uma introdução para a gente de um workshop que ela achou nos estudos dela hoje, que é bem interessante, que é do workshop número 188, se não me engano, que ela vem compartilhar aqui uma passagem do Sr. Keshe nessa aula. Now that we understand, strengthen and stand to understand and develop and understand that we are the cause of peace. We are the cause of change because it's our wish. The 2 points that I've said before, not knowing where the soul of the man is, the center of creation of the man, and the man trust in his soul to be correct, has been abused in the past. Então, essa passagem começa da seguinte forma: agora que entendemos, nos fortalecemos e nos envolvemos, entendemos que somos a causa da paz, somos a causa da mudança, porque é nosso desejo. Os 2 pontos que eu disse antes, sem saber onde a alma do homem é o centro da criação do homem, e o homem confia em sua alma para ser correto. Isso foi abusado no passado. And now that you are knowledgeable, you understand, you don't need to be abused. You won't allow the abuse because it has to be correct to me. If it's correct to me that I serve and I give unconditionally, then I have no problems. Let them do whatever they like with it. Even they want to use it the wrong way, it will turn out to be the right way. E agora que você tem conhecimento, você entende, não precisa ser abusado. Não vai permitir o abuso porque tem que ser correto comigo agora. Se é correto para mim que eu sirvo, eu dou incondicionalmente, então não tenho nenhum problema. Deixe eles fazerem o que quiserem com isso. Mesmo que eles queiram usar isso da maneira errada, o caminho correto vai ser revelado. I made man in the image of myself, which is the soul of the man. In image manifested the man. But you have to go 1 step further. I made the soul in the image of myself.
which means the soul of the man is the image of the soul of the Creator. How can such a perfect being do wrong? This is what you have to understand. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, que é a alma do homem. Em imagem, manifestou o homem. Mas é preciso ir um passo além. Eu fiz a alma à imagem de mim mesmo, que significa que a alma do homem é a imagem da alma do Criador. Então, como pode um ser tão perfeito fazer algo errado? Isso é o que você tem que entender. In the teachings of last weeks and before, I explained that your image, your soul, in what has manifested as his physicality, applies the same in the dimension of the Creator, where the soul of the Creator, in dimension, in transformation, leads to creation of the physicality of the souls. So the soul of the man is the image of the soul of the Creator, and in dimension of physicality, in the strength of the soul. And then, when it dimensionalizes to matter state or visual state, it becomes the body of the man. No ensinamento da semana passada e antes, expliquei que sua imagem, sua alma, no que se manifestou como sua fisicalidade, aplica-se o mesmo na dimensão do Criador, onde a alma do Criador na dimensão, na transformação, leva à criação da fisicalidade das almas. Assim, a alma do homem é a imagem da alma do Criador, na dimensão da fisicalidade, na força da alma. E então, quando se dimensiona para o estado da matéria, o estado visual, ela se torna o corpo do homem. So there is no fault with the physicality of the Creator, even though the filters may cause it to be or look like. Every one of us is part of the Creator. Every one of us is perfect in attribution of the Creator. It's us who has decided to put something in between the soul and manifestation of physicality. Então, portanto, não há culpa com a fisicalidade do Criador, mesmo que os filtros possam fazer com que ela seja ou se pareça com ela. Todos nós fazemos parte do Criador, cada um de nós é perfeito na atribuição do Criador. Fomos nós que decidimos colocar algo entre a alma e a manifestação da fisicalidade. If the soul of the Creator is so perfect that he has created such a perfect soul as the soul of the man, it's for man to follow that the physicality does not fail. Then we understand how peace and peacefulness exists across the universe because of the beauty of the fields, the strength and understanding of the work of the creation. Fomos nós que decidimos colocar algo entre a alma e a manifestação da fisicalidade. Se a alma do Criador é tão perfeita, que ele criou uma alma tão perfeita como a alma do homem, é para o homem seguir isso, para que a fisicalidade não falhe. Então entendemos como a paz e a tranquilidade existem em todo o universo, por causa da beleza dos campos, da força e da compreensão do trabalho da criação. Why do we need to create defense technology for space, for the people we have never seen, where we can create systems that when we come across them, we are great, we give unconditionally. A man who gives is a strong man. A man who fights is a weak man, because he has to have something that he can eat, sturdy further out than himself, because the man who's correct embraces, and this is what is not understood by most of humanity for the past thousands of years. Por que precisamos criar tecnologias de defesa para o espaço para as pessoas que nunca vimos?
onde criamos sistemas que, quando nos deparamos com eles, somos grandes, damos incondicionalmente. Um homem que dá é o mais forte. O homem que luta é um homem fraco, porque tem que ter algo que possa comer, ficar mais robusto do que ele mesmo está. Porque o homem que é correto, ele abraça. E isto é o que não é compreendido pela maioria da humanidade durante os últimos milhares de anos. We see that the change in one nation, and we embrace that nation because they understand the change. It's got to be understood in a very simple way, and the faster the human race understands, the faster we walk away from this path of destruction in any shape or form. How can such a beautiful, perfect soul of the Creator, which creates such a beautiful soul of the man, become a wrong man? Unless the man has chosen himself, which means by elevating the man's physicality and understanding of the work of his soul, it brings man on the path of correct conduct. Então, vemos essa mudança em uma nação e abraçamos essa nação, porque eles entendem a mudança. Tem que ser entendido de uma maneira muito simples, e quanto mais rápido a raça humana entender, mais rápido nos afastaremos deste caminho de destruição em qualquer forma. Como uma alma do Criador tão bela e perfeita que cria uma alma do homem tão bela, pode se tornar um homem errado, a menos que o homem tenha escolhido por si só. O que significa que, ao elevar a compreensão física do homem sobre o trabalho de sua alma, isso coloca o homem no caminho da conduta correta. So then we are on the first question, and it goes like this. Our emotions embraces the ego. Even a good deed can be wrapped up in ego. I say ego does not expel ego. For this reason, I think it's important to mature our mind and heart. Following this thought, I make myself available to the Creator, asking him to send love to my mind and heart. I ask, is ego an energy that is in our mind and heart? Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é: nossas emoções acolhem o ego, até mesmo uma boa ação pode estar envolvida pelo ego. Digo ego não expulsa ego. Por esse motivo, acho importante o amadurecimento de nossa mente e coração. Seguindo esse pensamento, me coloco à disposição do Criador, pedindo para enviar amor para minha mente e meu coração. Pergunto: o ego é uma energia que está em nossa mente e nosso coração? And the first answer, Mr. Keshe always says, be humble when you receive or possess this knowledge. Why? Because you can make a change, and in all your learning process, you make a change. So you will be above the others. When you are a doctor and you make a change as a normal person to a doctor, so you are better. If you make a trade and you have money, you made the change, so you are better. Even if you change your looks, you are better. This is all how the environment sees you, not actually how you see yourself. When it's environmental, you put your emotion in front of all your actions, and your ego will come in your position. And there are lots of people serving only for their ego. You use energy to have a position. And this is from a teaching by Jalal. It's actually the 6th of October 2021, and it's from the group Aula Das 2000. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: o Sr. Keshe sempre diz, seja humilde quando você recebe ou possui esse conhecimento. Por quê? Porque você pode fazer uma mudança.
E em todo o seu processo de aprendizagem, você faz uma mudança. Portanto, você estará acima dos outros. Quando você é médico, faz uma mudança como uma pessoa normal para um médico. Portanto, você se torna melhor. Se você faz um negócio com alguém, tem dinheiro, você faz uma mudança. Então, você se torna melhor. Até mesmo quando você muda sua aparência, você se torna melhor. É assim que o ambiente o vê. Na verdade, não é assim que você se vê. Quando é ambiental, você coloca sua emoção à frente de todas as suas ações. E seu ego virá em sua posição. E há muitas pessoas que servem apenas para o seu ego. Você usa a energia para ter uma posição. Isso foi tirado do ensinamento do Jalal de outubro de 2020. There's another answer. Yes, the ego is a kind of energy that affects our mind and heart or physicality, but not in the dynamic fields of the universal soul. In the realm of the soul of the man, there is no such thing as ego. Então temos uma outra resposta, que é sim, o ego é um tipo de energia que afeta a nossa mente e coração, ou fisicalidade, mas não os campos dinâmicos da alma universal. No reino da alma do homem não existe tal coisa como ego. And then there's another answer, and this is an extract from the 359th Knowledge Seekers Workshop. In so many ways, humanity will become more humane. Mankind comes to understand the truth about its own creation. When you make all these systems through GANs, understanding the interactions of the fields, put your hand out and wish gold, and there shall be gold in your hand. You need to start to learn. Make the fields of the GANs and put your hands in between the fields and wish gold, and see if your true understanding of the gold is to serve humanity and others. You will receive gold. And if it's there to satisfy your ego of creation, you shall not see nothing but the best of shame. In so many ways, then you understand your true conduct. Then you understand how to be correct in the space of the universe. Então, uma outra resposta a essa mesma pergunta foi extraída do workshop do Sr. Keshe número 359. Ele fala, de tantas maneiras, a humanidade se tornará mais humana. A humanidade vem a compreender a verdade sobre sua própria criação. Quando você fizer todos esses sistemas através dos GANs, compreendendo a interação dos campos, ponha sua mão para fora e deseje ouro, e haverá ouro em sua mão. Você precisa começar a aprender a fazer os campos dos GANs e colocar sua mão entre os campos e desejar ouro, e ver se sua verdadeira compreensão do ouro é para servir a humanidade e aos outros, e assim, sim, você receberá o ouro. E se estiver lá para satisfazer apenas seu ego de criação, de criar algo, você não verá nada. Você só verá apenas o melhor da vergonha. De tantas maneiras, então, você entende sua verdadeira conduta. Então, você entende como ser correto no espaço-universo. Then we are on the second question. And it goes like this. I have a different view of the Creator than in the past. Today I understand the presence of the Creator inside and around me, inside my soul, around the plasma or energy of the Creator. By the science of plasma, explain to me the Creator in me. Então, temos a segunda pergunta, que é: tenho uma visão do Criador diferente de tempos atrás. Hoje eu entendo a presença do Criador dentro e em volta de mim. Dentro da minha alma, em volta. Dentro da minha alma, em volta o plasma ou a energia do Criador. Pela ciência do plasma, explique-me o Criador em mim. And the first answer, yes, the Creator has created all of us in His image.
In the science of plasma, the creator in you is the universal unified field of the universal energy or universal soul, soul of the man, soul of physicality, with the ethos, morality, compassion, courage, creation, ethical behavior as the way of conduct in matter state or physicality. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: sim, o Criador criou a todos nós à sua imagem. Na essência do plasma, o Criador em você é o campo unificado universal da energia universal ou alma universal, alma do homem, alma da fisicalidade, com ethos, moralidade, compaixão, coragem, criação, comportamento ético como forma de conduta em estado de matéria ou fisicalidade. And then there is another answer, and this is an extract from the 201st Knowledge Seekers Workshop. The soul of the man has led to the physicality of the soul of the man, that it comes in the dimension of manifestation. So the soul of physicality is aware of the existence of the soul of its own created that led to its creation. It's the collective souls of the entities within the egg and the sperm that led to the creation of the soul of the man. And now the soul of the man, in return as a collective, shares balance equal to all the others, leads to the creation of the physicality of the man, of the soul itself. The sooner we understand this process, then we see it's the same. The presence of the soul of the man confirms the existence of the soul of the creator. Otherwise, there is no creator. Our soul as a soul of the man, which has led to the physicality, confirmation of the man, confirms the existence of the soul of the creator. Without us, he cannot be confirmed. So we are we are collectively as one. And without him, we cannot confirm the existence of our soul. Because we gave, and now we receive from what we gave. We gave to elevate all of us as equal that became the soul of the man. And now through it, we get the confirmation of our own existence. Then you explain what kind of filters you use between the two, the brain, the space between the solar systems, the span between the galaxies, the space between the center of the universe and the galaxies, and then the spans between the universes and the soul of the creator. So it needs our physical soul's existence as the soul of the man to exist, to confirm his existence. I made man in the image of myself, so nobody can trick us. We just have to look at the filter, how the filter is, and which filter has been used. And the sooner we get this, the faster we become man of space. Então temos uma outra resposta a essa mesma pergunta, e isso foi extraído do workshop do Sr. Keshe, uma fala do Sr. Keshe, do workshop número 201. E é o seguinte: a alma do homem levou a fisicalidade da alma do homem, que vem na dimensão da manifestação. Assim, a alma da fisicalidade está consciente da existência da alma de sua própria criação, que leva à sua criação. São as almas coletivas das entidades dentro do óvulo do esperma que levaram à criação da alma do homem. E agora a alma do homem, em troca como coletivo, compartilha equilíbrio igual a todas as outras, para levar à criação da fisicalidade do homem, da própria alma.
Quanto mais cedo entendemos este processo, então vemos que é o mesmo. A presença da alma do homem confirma a existência da alma do Criador. Caso contrário, não há Criador. Nossa alma, como alma do homem, que levou à confirmação física do homem, confirma a existência da alma do Criador. Sem nós, ele não pode ser confirmado. Portanto, nós fazemos parte, somos coletivamente como um. E sem ele, não podemos confirmar a existência de nossa alma. Porque nós demos e agora recebemos o que demos. Demos para elevar todos nós como iguais que se tornaram a alma do homem, e agora, através disso, obtemos a confirmação de nossa própria existência. Então você explica que tipo de filtros você usa entre os dois, o cérebro, o espaço entre os sistemas solares, o espaço entre as galáxias, o espaço entre o centro do universo e as galáxias, e então o espaço entre os universos e a alma do Criador. Portanto, precisa da existência de nossa alma física como alma do homem para existir, para confirmar sua existência. Eu fiz o homem à imagem em mim mesmo. Portanto, ninguém pode nos enganar. Só temos que olhar para o filtro. Como é o filtro e qual filtro tem sido utilizado. E quanto mais cedo conseguirmos isso, mais rápido nos tornaremos o homem do espaço. Okay, so then we are on the third question. And it's Mr. Keshe, with the vision of the near future, describe things that are to come. Can we put them here for TV GALLACTICA? So that is Rafael, which will answer, because we have this beautiful statement from Mr. Keshe. Ok, então nós temos a terceira pergunta, que é: o Sr. Keshe, com uma visão de futuro próximo, escreveu coisas que estão por vir. Podemos colocar aqui para a TV Galáctica? Então a Marie falou que, na verdade, a gente vai fazer uma releitura, né, de um resumo de uma fala do Sr. Keshe, que é muito bonita, falando sobre essa visão do futuro próximo. Do you want to read first in English and then I read in Portuguese? Hello, can you hear me? You will read it in English and Portuguese? Or do you want me to read it because I don't have the text? You have to read. Oh, you don't have the text? Okay, I can read both. Don't worry. Let me open here quickly the English. Então eu vou fazer a leitura em inglês e português, que a Marie está sem o texto lá em inglês. Let me open the English. The vision for a new future. Então vou fazer a leitura primeiro em inglês, depois eu vou falar em português para vocês. Tá? So I'll read first in English and then in Portuguese language. So this is a summary made by Keshe Foundation Brazil, and is from an excerpt from the 331st Knowledge Seeker Workshop made in June 5th, 2020. The title of this is The Vision for Our Near Future by Mr. Keshe, What is to Come. So the summary starts like this. An Iranian woman asked Mr. Keshe, what's the vision for Earth for the next 3 years or more? He replied, our vision is very simple. We will see world peace. It's laid out very clearly, and actually we have already entered it. It's just a matter of doing some polishing. It's the time for some nations to clean up their own house for the wrongs they have done in the past. But that's their own internal war between themselves, and not with us, like what we see happening in the United States. A lot of things will be what we see or know today, and we will see progressive evolution in science and technology over the next 3 to 5 years. The main thing we will see is the disappearance of the armies. The military force will be educated due to 2 or 3 factors. The knowledge we'll bring out will make the present arms obsolete. Additionally, the present situation in the world does not allow any nation to buy arms because they cannot afford it, unless they are corrupt nations and their leaders are trying just to put some money in the bank and don't care about the situation in their country. In the next 3 to 5 years, we'll see eradication of hunger. I had this discussion in last Tuesday teaching, when we were talking about using the satellites.
In fact, the Keshe Foundation does not need to rely on satellites because the technology you have is much better than satellites. The system which you will develop will not only fly, but will also supply the energy needed for food. So in that sense, in reality, satellites have become obsolete. We will see the total and absolute eradication of the use of fossil fuels. This will happen very soon and very rapidly, because once the new technology on the magnetic and gravitational fields are released, people will take the engines out of their cars. It's so simple, and hopefully, this is what we are going to do in a very short time in the new universities in Iran. This is one of the first projects I want to be in on, and it's on the table for the work that the university want to do. And I told them, I am in on it with the Keshe Foundation Knowledge Seekers. We want to bring out a special system to do this, and I will be a part of everything. When this happens, we will see many old tankers abandoned on the high seas where they will not rot and they rot and pollute. Sorry. So we have to make plans for them. With the reduction in the burning of fossil fuels, we will see changes in the atmosphere that will lead to new illness because we won't be used to going back to a clean environment. Other things we'll see are, in the next 3 to 5 years, the end of drugs and drug trafficking. Kingship and leadership will come to an end as collectively the human race will support itself. Hunger will come to an end through the process I explained earlier, as well as the use of medicines. As we introduce the new flight systems, the present propulsion flight will become obsolete by their nature. Mankind will keep the space station as a memory of the good old days. Very soon, man will expand out into space and be able to travel beyond Moon and Mars, and even the solar system in a matter of minutes. What I see is very simple, and is the fact of what I know about what my technology can do and what we see that it does. The world governments will change to it because of the corona. Corona wasn't that bad. It brought a lot of good things. We will see that the property market more or less will crash and people will give you their house to live in. In the next 5 to 10 years, with the present knowledge, people will have the option to not need to live in crowded cities. One of the first things we'll see in maybe 2 to 3 years is the end of mining. Keshe Foundation has been working in the background as part of its programs and has already started setting up the Arizona test centers. This means we do not have to deplete the planet for resource, not destroy the farms, gardens, yards, jungles, and whatever. We will have respect for the planet, and the knowledge will come through transfer of the fields, so we don't have to let the earth do it. In so many ways, one of the first things mankind will stop is the slaughtering of animals. The nature will find its own balance, and this is because it will be able to deliver food, or what we call energy for life. It is 100% sure that this is on the cards, to eradicate the use of animals, and we will see the end of the use of destruction of the planet. Especially now, as we start with the corona, people will have to accept the technology, and then all of these things will come together. And as it comes, and we accept that it works, then we will start building. The research and development of the new plasma technology and the understanding of the work of the universe will change everything rapidly. What I see is colonization. Men will start colonizing very, very fast. Now we go to New York for the best restaurant, and soon we'll go to Mars for a coffee and come back. These are not dreams. These are on the cards right now. You will see it. We will make this place to fit us for living. As we have created the Dome of Peace, we will create a Dome of Life, living on different planets. In so many ways, we will not see entrepreneurs open beautiful restaurants and service stations, but rather they will build these centers across the space that people can watch the beauty of the creation. Mankind's way of working will change in the next 20 years. None of us will work to live. Rather, we will work for the pleasure of it. We will all become scientists and all become devoted to serve, because everybody else is busy doing nothing, and we all will do what we like to do. This is not my vision. I know what is to come.
We will see a new life, a new cycle. I see a new birth, and that birth will change everything which comes with it. Birth of a new cycle for man, and with it will come a birth of a new cycle for the whole of the universe. We are the tiniest dust, but we will become the important dust. I see a lot. I see the end of religions, because every man will become religious to the order of the correct order. We will believe through our own soul, and we will see what the prophets saw. We will live by their ethos, not by us talking about it. There is one thing for sure, and that's for sure 100%. We will see a lot of marriage, intermarriage between mankind and other races in the universe, who are here, but too shy to show themselves. We will see this because now man has quieted and has matured. They will not hide anymore in the clothes of men, but will be themselves. And this will shock a lot of us, because we won't eat them. We won't see them as food. In so many ways, we have changed the course of humanity, and we will see how the human race will respond to it. My vision is very simple, because I know what I brought, and I know what I planned, and I know what I'm delivering, and I know what I am going to get for it. And there is one thing for sure. I will die in the most beautiful place in the universe, in the physical dimension. So now I'm going to read this in Portuguese language. Então agora eu vou fazer a leitura em português, espero que dê tempo. Calma aí. Então, começa dessa forma. É uma fala do Sr. Keshe, isso que a gente vai ler agora. Começa assim. Uma mulher iraniana perguntou ao Sr. Keshe qual é a visão para a Terra para os próximos 3 anos ou mais. Ele respondeu: nossa visão é muito simples. Vamos ver a paz mundial. Está muito clara, e na verdade nós já entramos nela. É apenas uma questão de fazer um pouco de polimento. É hora de algumas nações limparem sua própria casa pelos erros que fizeram no passado. Mas essa é a sua própria guerra interna entre si, e não conosco. Como o que vemos acontecendo nos Estados Unidos. Muitas coisas não serão o que vemos ou sabemos hoje, e veremos evolução progressiva na ciência e na tecnologia nos próximos 3 a 5 anos. A principal coisa que veremos é o desaparecimento dos exércitos. As forças militares serão educadas devido a 2 ou 3 fatores. O conhecimento que vamos trazer à tona tornará as armas atuais obsoletas. Além disso, a situação atual no mundo não permite que nenhuma nação compre armas porque não tem como pagar, a menos que sejam nações corruptas, e seus líderes estejam tentando apenas colocar algum dinheiro no banco, e não se importam com a situação do seu país. Nos próximos 3 a 5 anos, veremos a erradicação da fome. Tive essa discussão no ensino da última terça-feira, quando estávamos falando sobre o uso de satélites. Na verdade, a Fundação Keshe não precisa depender de satélites, porque a tecnologia que você tem é muito melhor do que os satélites. O sistema que você vai desenvolver não só voará, como também fornecerá a energia necessária para a alimentação. Portanto, nesse sentido, na realidade, os satélites se tornaram obsoletos. Vamos ver a erradicação total e absoluta do uso de combustíveis fósseis. Isso vai acontecer muito em breve e muito rapidamente, pois uma vez liberada a tecnologia nos campos magnético e gravitacional, as pessoas vão tirar os motores de seus carros. É tão simples. E espero que seja isso que vamos fazer em muito pouco tempo nas universidades do Irã. Isto é um dos primeiros projetos em que quero estar. E está na mesa para o trabalho que as universidades querem fazer. E eu disse a eles, eu estou no projeto com os buscadores de conhecimento da Fundação Keshe. Nós queremos trazer um sistema especial para fazer isso, e eu farei parte de tudo. Quando isso acontecer, veremos muitos petroleiros velhos abandonados em alto mar, onde eles vão apodrecer e poluir. Portanto, temos que fazer planos para eles. Com a redução da queima de combustíveis fósseis, veremos mudanças na atmosfera que nos levarão a novas mudanças, pois não estaremos acostumados a voltarmos para um ambiente limpo. Outras coisas que veremos são, nos próximos 3 a 5 anos, o fim das drogas e do tráfico de drogas. A realiza e a liderança chegarão ao fim, pois coletivamente a raça humana se sustentará. A fome chegará ao fim através do processo que expliquei anteriormente, assim como o uso de medicamentos. Com a introdução dos novos sistemas de voo, os atuais voos de propulsão se tornarão obsoletos por sua natureza. A humanidade vai manter a estação espacial como uma memória dos bons velhos tempos. Muito em breve, o homem se expandirá para o espaço e poderá viajar além da Lua e de Marte, e até mesmo do Sistema Solar em questão de minutos. O que eu vejo é muito simples.
E é o fato do que eu sei sobre o que a minha tecnologia pode fazer e o que nós vemos que ela faz. Os governos mundiais vão mudar para ela por causa do corona. O corona não era tão ruim assim. Ele trouxe muitas coisas boas. Veremos que o mercado imobiliário, mais ou menos, vai cair e as pessoas vão lhe dar suas casas para morar. Nos próximos 5 a 10 anos, com o conhecimento atual, as pessoas terão a opção de não precisar morar em cidades lotadas mais. Uma das primeiras coisas que veremos, dentro de talvez 2 a 3 anos, é o fim da mineração. A Fundação Keshe vem trabalhando em segundo plano como parte de seus programas e já começou a instalar isso no centro de testes no Arizona. Isso significa que não precisamos esgotar os recursos do planeta nem destruir as fazendas, jardins, pátios, selvas e o que quer que seja. Teremos respeito pelo planeta e o conhecimento virá através da transferência dos campos para que não tenhamos que deixar a Terra fazer isso. De tantas maneiras, uma das primeiras coisas que a humanidade vai parar é o abate de animais. A natureza encontrará o seu próprio equilíbrio, isto porque será capaz de entregar alimento, ou que chamamos de energia para a vida. É 100% certo que isto está nas cartas, para erradicar o uso de animais, e veremos o fim do uso e da destruição do planeta. Especialmente agora, quando começarmos com o corona, as pessoas terão que aceitar a tecnologia, então todas essas coisas virão juntas. E quando vier e aceitarmos que funcione, então começaremos a construir. A pesquisa e o desenvolvimento da nova tecnologia de plasma e o entendimento do trabalho do universo vão mudar tudo rapidamente. O que eu vejo é colonização. O homem vai começar a colonizar muito, muito rápido. Agora vamos a Nova York para o melhor restaurante e logo iremos a Marte para um café e voltaremos. Estes não são sonhos. Isso tudo estão nas cartas agora mesmo. Você vai ver isso. Nós vamos fazer estes lugares para nos adequar para viver. Da mesma forma que criamos a cúpula da paz, vamos criar uma cúpula da vida, vivendo em planetas diferentes. De tantas maneiras, não veremos empresários abrirem belos restaurantes e postos de serviço, mas sim construirão esses centros em todo o espaço para que as pessoas possam observar a beleza da criação. A forma de trabalho da humanidade vai mudar nos próximos 20 anos. Nenhum de nós vai trabalhar para viver. Ao invés disso, vamos trabalhar pelo prazer de viver. Todos nos tornaremos cientistas e todos nos dedicaremos a servir, porque todos os outros estão ocupados sem fazer nada e todos faremos o que gostamos de fazer. Esta não é a minha visão. Eu sei o que está por vir. Vamos ver uma nova vida, um novo ciclo. Eu vejo um novo nascimento e esse nascimento vai mudar tudo o que vier com ele. O nascimento de um novo ciclo para o homem e com ele virá o nascimento de um novo ciclo para todo o universo. Nós somos o menor pó, mas nos tornaremos o pó mais importante. Eu vejo muita coisa. Vejo o fim das religiões. Vejo porque todo homem se tornará religioso da forma correta. Acreditaremos através da nossa própria alma e veremos o que os profetas viram. E veremos pelo seu ethos, não por nós falando sobre isso. Uma coisa é certa e com certeza 100%. Veremos muitos casamentos entre a humanidade e outras raças do universo, que estão aqui, mas muito tímidas para se mostrarem. Veremos isso porque agora o homem se acalmou e amadureceu. Eles não se esconderão mais nas roupas do homem, mas serão eles mesmos. E isso vai chocar muitos de nós, porque não vamos comê-los, não vamos vê-los como comida mais. De várias maneiras, mudamos o curso da humanidade e veremos como a raça humana vai reagir a isso. Minha visão é muito simples, porque sei o que trouxe, e sei o que planejei, e sei o que estou entregando, e sei o que vou conseguir por isso. E uma coisa é certa, vou morrer no lugar mais belo do universo, na dimensão física. É lindo, hein? Eu já tirei uma cópia e deixei aqui comigo. Ai, muito bom. Acho que a gente está atrasado agora, né? A gente já prolongou. Vamos, já estão me cobrando aqui. Eu falei assim, mais um minutinho, por favor. É muito importante isso. Vamos agradecendo, Rafael, que senão vão derrubar a gente. So, thank you very much, Marie. You want to say the final words because we pass our time a little bit. Do you want me to say something? Yes, please. If you want to say a final. Okay, I was thinking about last week that Rosanna's wishes are coming through about the change to the better in the world.
There's a lot of movement among people. So, may it be peaceful. Então a Marie complementa nas palavras finais dela, falando que tem muito movimento acontecendo hoje já para esse futuro acontecer de fato. E isso está muito próximo de acontecer. Muito bom. Rafael, uma ótima semana. Marie, ótima semana. Gratidão. Foi lindo, lindo, maravilhoso. Gente, Obrigado. uma boa semana. This was Até beautiful, terça-feira que wonderful. vem. Thank you very much. Aí, pessoal, hoje 9 horas da noite, não sei se dá tempo ainda, a gente tem o nosso encontro no grupo do Telegram, Keshe Brasil Coronativo, que é intenção da elevação, então todos podem se juntar. A gente vai passar um vídeo especial hoje, muito importante, sobre um resultado com uma grave, depois do silêncio. Então, espero vocês mais tarde. Ontem o seu Keshe estava lá, hein? Sim, ele ficou com a gente o tempo todo. Vamos, gente, vamos aprender. Valeu, tchau, gente. Ótima semana. Okay, bye bye, Marie. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Obrigado, pessoal.